so that you may attain taqwa. If we analyze this verse carefully, we can establish 3 main points from this verse. First of all, it is an obligation, as it says in the ayah, Kutiba alaykum as-siyam, bima'na furida alaykum as-siyam. Fasting has been prescribed and made compulsory upon you. Fasting is one of the pillars of Islam. As you all know, in the famous hadith, بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. محل الشاهد وصوم رمضان. This makes fasting a pillar of Islam. So fasting is also not a custom or a tradition of a group of people, but rather it is a form of ibadah that Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed upon us, we Muslims. Secondly, we can observe from this ayah that fasting connects us to previous nations. It says, كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ, like the way fasting was prescribed upon those who came before you. This shows us that fasting is a form of ibadah that is universal and spiritual. And lastly, from this verse, we get that the main hadaf, the main objective of fasting is لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, that you may obtain the taqwa, God consciousness in our hearts. Yan na musulmai, muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ga wanga rana. Muna gode masa da ya sa muka shiga cikin watan Ramadan lafiya. Sira da amincin Allah su tabbata kan shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, akan iyalansa da sahabbansa da kuma dukkan wayanda suka bi tafarkinsu har ranar alkiyama. Yan wayena musulmai, kamar yadda bai buya gare mu ba, mun shiga watan Ramadan, wata wanda yake cikin watanni masu amfani a cikin Islam, wata da muke azumtansa, wata na alkur'ani mai girma, wata na samun rahman ubangijin Allah, wata na samun yafiyan ubangijinmu Allah, da kuma watan samun ceto daga barin shiga wuta. Insha Allah ta'ala, maudu'in wanga zamanmu za mu tattauna akan marhaba Ramadan, lale marhaba da zuwa watan rahma. Kuma karkashin wanga maudu'i za mu duba muhimmancin da ke cikin azumtan watan Ramadan. Me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta muna yin azumi a cikin watan Ramadan, kuma me azumi ke yin ga mu bayin Allah, da kuma ya da mu samu amfani a cikin wanga wata na Ramadan. Na farko, kamar yadda muka sani cewa azumi a cikin watan Ramadan ibada ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana. Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana cikin suratul Baqara, ya ku wanda kuka yi imani, an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka zo gabaninku, la'alla za ku samu taqwa. Idan muka lura ga wanga aya, za mu samu nata'ij guda uku a cikin wanga aya. Na farko, da mu gano cewa yin azumi a cikin watan Ramadan abu ne da yake farilla.
kamar yadda ya ce kutiba alaikumus siyam bi ma'ana an wajabta muku yin ainihin azumi a cikin watan ramadan. Na biyu, za mu samu cewa yin azumi ina sada mu da al'umman da suka zo gabaninmu. Ya ce kama kutiba alal ladhina min qablikum, wanga ina nuna mana cewa yin azumi wata ibada ce na ruhaniya. Na uku kuma abinda za mu samu a cikin wanga aya shine hadafi, abinda ya sa muke azumi shine la'allakum tattakun, la'alla za mu samu tsoron ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala. My dear brothers and sisters in Islam, secondly, Ramadan is the month of the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Fasting, or the month of Ramadan, is the month in which the Quran was revealed to us and also as a guidance to mankind. Ramadan is not just a month of fasting, but then it is also a month of revelation. Malaika Jibril used to visit Rasul sallallahu alayhi wa sallam in the month of Ramadan, so they recite the Quran together. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. This teaches us that we should increase the number of times we recite the Holy Quran in the month of Ramadan. We should also make tadabbur, tafakkur. We should reflect upon the meanings of the verses in the Holy Quran. And then also we should live by the Holy Quran, not only in the month of Ramadan, but then also in the months that come before and after Ramadan. Any act of worship that we instill upon ourselves in the holy month of Ramadan, let's make sure that these good deeds follow us in other months, so that we will get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Because Ramadan without the Holy Quran is like a body without a soul. Yawayina musulmai, watan Ramadan wata ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani mai girma. Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana watan Ramadan ita ce watan da aka saukar da alkur'ani don ta zama shiriya ga mutane. Azumtan watan Ramadan ba lallai azumi kawar bane, wata ne na nuzuli na saukar da alkur'ani. Malaika Jibrilu ya kasance ina ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wanga wata, sai shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su karanta alkur'ani. Wanga yana nuna mana cewa mu ringa yawaita karanta alkur'ani, mu kuma yi tafakkuri da tadabburi a cikin ma'anonin ayoyin da ke cikin alkur'ani, kuma mu tabbatar cewa mu yi rayuwarmu akan abinda alkur'ani ya karantar da mu, ba lalle cikin watan ramadana ba, a cikin sauran watanni. Mu tabbatar cewa dukkan wani aikin alheri da muke aikata shi a cikin watan Ramadan, mu tabbatar cewa muna aikata shi a cikin sauran watanni. And dear brothers and sisters in Islam, now let's look at the virtues and the rewards of fasting in the month of Ramadan. First of all, Imam Bukhari and Imam Muslim have reported a hadith from our Rasul sallallahu alayhi wa sallam, where he says, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
whoever fasts in the month of Ramadan with faith and also seeking reward from Allah subhanahu wa ta'ala, his previous sins are going to be forgiven. In this hadith, there are two conditions. The first one is imanan. We have to fast with sincere faith in Allah subhanahu wa ta'ala. And secondly, ihtisaban. We have to fast seeking reward and seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. We are not fasting for people to see that we are fasting and we are Muslims. We are only fasting to get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. If these two conditions are met, inshallah ta'ala, our previous sins are going to be forgiven. Secondly, Allah subhanahu wa ta'ala says in the hadith al-Qudsi that كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Every deed of the son of Adam is for him except fasting, because fasting is mine and I am the only one who rewards for fasting. Over here, the scholars have given an explanation that fasting is a secret worship. It is only Allah subhanahu wa ta'ala who can truly tell that his servant has truly fasted or not. Thirdly, Rasul sallallahu alayhi wa sallam tells us that لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. The fasting person has two moments of joy. The first moment is when he is breaking his fast, and the second moment is when he meets his Lord Allah subhanahu wa ta'ala. The first joy is during iftar. Why is this servant happy? He is happy because he has obeyed the instruction of Allah subhanahu wa ta'ala by fasting from dawn to dusk. And he is happy that Allah subhanahu wa ta'ala is going to reward him for this. And the second joy, the second moment of joy, which is even greater, is when the believer meets Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. He is going to be happy with the immense reward that Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for him on the day of Qiyamah. He is also going to be happy because of the forgiveness of sins Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven him. Bima'ana, you can deduce from this that the first joy is temporary, while the second joy is more of eternal. Awayina musulmai, za mu duba falala da ladan da ke cikin azumtan watan Ramadan. Da farko an samu hadisi a wurin Imam Bukhari da Imam Muslim da suka yi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya azumci watan Ramadan halin kasancewansa yana da imani, kuma halin kasancewansa yana neman lada gun Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, da yafe masa zunubansa da ya gabata. Na biyu, Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cikin hadithul qudsi yana cewa dukkan wani aiki na dan adam nasa ne banda azumi, domin azumi shi azumi na wani ni Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ni ke sakayya ga wanda yake yayi azumi. Sai nan ga malum masu kai bayani cewa azumi wata ibada ce sirriyan da ke tsakanin bawa da ubangijinsa. Allah subhanahu wa ta'ala shi kade zai yi nuna ya gwada cewa bawansa ya yi azumi don shi kawar, domin mutum zai yi azumi ya je ya labe a wurin da yake samani cewa ba wanda ke ganinsa ya sa abu cikin bakinsa. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce azumi nasa ne, kuma shi ke yin sa kai ga wanda yake yayi azumi. Na uku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ga wanda ke azumi yana da wasu lokuta guda biyu da yake jin daɗi.
farkon lokaci shine lokacin da yake buran baki, lokacin da yake iftar kenan. Kuma lokaci na biyu lokacin da ya hadu da ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala ranar hisabi. Ina murna a lokacin da yake iftar domin ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da yin azumi tun alfijiri har faduwar rana. Na biyu kuma ina jin daɗi idan ya hadu da Allah subhanahu wa ta'ala ranar hisabi domin irin ladan da zai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada mai da kuma irin yafiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mai a ranar kiyama. Haka zai sa ya ainihin murna. Kuma daga cikin wanga hadisi da mu samu cewa farkon jin daɗi wata jin daɗi ne yake da ainihin dan lokaci ne baya da sau, amma jin daɗi na biyu jin daɗi ne wanda yake dawwamamme. Ramadan is a month of mercy and forgiveness. When Ramadan comes, the gates of heaven are opened, the gates of hellfire are closed, and the devils, the shayateen, are being chained. إذا جاء Ramadan, if a person fails to get his sins been forgiven in the month of Ramadan, then when is the person going to get this opportunity again? Because of this, Rasul sallallahu alayhi wa sallam tells us in a hadith that رَجِمَ أَنْفُ إِمْرِئٍ الَّذِي أَدْرَكَهُ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ أو كما قال صلى الله عليه وسلم, that may his nose be wrapped in dust, the person who reaches the month of Ramadan without his sins being forgiven. Yawayina musulmai, watan Ramadan wata ce na samun rahma Allah da kuma samun yafiya gun Allah subhanahu wa ta'ala. Shiga a cikin watan Ramadan ana bude kofofin